Salut tout le monde, bienvenue à tous. Je suis aujourd'hui avec Chandana euh, j'ai vraiment beaucoup de gratitude d'être aujourd'hui avec elle pour parler d'entité. I'm really grateful to be present today with you to speak about entities. Let's talk about entities. Entities. Yeah. So, Thank you, Amel. Thank you, honey, for having me here. And yeah, I wonder what we can talk about entities that can truly contribute to everyone listening today and in the future. alors, merci Amel, merci de m'avoir ici et je me demande qu'est-ce qu'on pourrait dire sur les entités qui pourraient être une très belle contribution pour le futur. Yes, when you talk about future, I'm having this sense that something is available now with communication, with receiving also. Yeah. You know, Emil, as you say that, something just popped in my world was that the natural way of being, when we started to inhabit this planet was of inclusion, including the spirit world too. Yes, Communicating with nature spirits, communicating with the land spirits, with the ancestors. It was just an inclusion. There was no separation. And then when did it become normal to separate them? When did it become a normal way of defining us as a human race and that as a spirit world, and creating such a demarcation between the two, exactly, that you could no longer receive and you could no longer go receive from there. And there was this line that you could not cross, because if you crossed, you were crazy, And now when we talk about the future, what if that is the way that we are again, going into and creating and bringing that into the world, into the present? And what if that is the way to be? Exactly. When I hear you talking about this, I'm having this sense of losing the balance. It's like if we broke this balance, and now it's time to come back to the communion again with everything. Yes. I will try to summarize in French because it's donc je vais essayer juste de résumer. On parle de cette énergie du futur, de cette énergie de possibilités, de nouvelles possibilités de communication, d'inclure le futur, d'inclure la communication avec les entités. Parce que, en fait, quand est-ce qu'on a créé la séparation avec tout ça? Dans le passé, on était là à écouter la terre, à parler aux arbres, à parler à tout ce qu'il y a autour de nous. Et ça avait créé tellement de choses. Et avec le temps, on a fini par créer cette séparation. Et maintenant, et si le futur était de ramener tout ça, de redonner ce sens d'équilibre à tout ça? Sorry to cut you. That was beautiful. Yeah. Yeah. And that creating the balance is almost like creating a communion, between all the separated worlds, oh, that's a bad world, that's a spirit world, don't go there, it's wrong, it's crazy. And and that's just meant for people who, you got to be really trained to be there. That's a huge point of view, that you really got to be, it's dangerous to go there. And what if that's just a point of view, and that's what's been instilled in us, the fear of danger, of it being dangerous to us? That's a fear that's been instilled in us. So the separation can be maintained. And when the separation is maintained, your receiving is limited. It's contracted. So true. Yes. Donc, en parlant de la communion avec tout ça, et si en fait, être en communion, c'était sortir de cet espace où on se disait, oh là là, parler aux esprits, parler aux entités, c'est pas bien, il faut être vraiment à la hauteur pour le faire et c'est dangereux et on peut se perdre, on peut, etc., etc. Et si en fait, tout ça, les peurs et les craintes qui ont été instaurées par rapport à ce monde, c'est juste pour créer la séparation et que en fait c'était juste une partie de nous. And yes, how much we are also defining the word of entities, only with the spirit and demons and everything. Everything is entities. I love my plant and I'm talking to them every single minute, and just I'm with them, I'm in them, and they're in me. And that's this sense of communion with your clothes, with your headphones, with whatever. And it's give you this
this other space of receiving, you kind of unlock another word. You are having another filter for the life. Truly, that's the sense that I'm having when I talk about the class. Yes, Talk to the truly. entity. Yeah. Et donc, quand on parle de... On a tellement défini les entités, le monde des entités avec les esprits, les démons, etc. Et si c'était tout, et tout est entité. Je m'amuse à parler à mes plantes toutes les minutes et j'ai l'impression d'être en communion avec elles et qu'elles me parlent et que je leur parle. Et si euh, on était capable d'être en communion avec tout. Tout est entité. Nos habits sont une entité. Nos écouteurs sont une entité. Et si, en fait, le fait de faire un pas de plus dans cet espace où on ouvre plus le recevoir et on accède à un monde qui est totalement différent. C'est comme si que vous perceviez tout le monde avec un autre filtre. C'est ce que je perçois quand je parle de la classe parler aux entités. And Brilliant. Yeah. could you say more about the class? Yes, and you know, to entities. absolutely. Yeah. And you know, when you spoke about entities being, you know, your clothes, your flowers, and all of that, I mean, entity is any energy that can be defined. So when we look at it that way, you too are an entity. Yes. Because you too are energy and you define yourself, you know, as one, as whoever, with your name or your gender, your ethnicity, your culture, with whatever you define yourself as, you know. And then when you find, and then when you go into, oh, I don't want to look at the entity world, you know, you've just created a separation with you, with receiving from you. Yeah. Yes. Yeah. Donc, quand tu parles des entités, que tu parlais des plantes et que tu parlais des habits, effectivement, et en fait, même nous, si on part de ce principe, nous aussi, on est des propres entités par rapport aux définitions qu'on a, notre nom, notre sexe, le pays dans lequel on vit, etc. Et toutes ces définitions nous empêchent d'accéder à nous-mêmes et se dire, ah non, 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 moi, le monde des esprits, ça m'intéresse pas, non, 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 non. Et donc, rentrer dans cette séparation avec vous-même et cette séparation et cette résistance. How much I resisted to this word, you can't imagine. Wow. I was saying to myself, yes, I will do all the classes, but the entity class, no. No. Not something that I want. Me too. That's so funny how much we are resisting to the potency and to all the capacities that we could have. Yes. And and how much ease also we could receive after just acknowledging, like, this sense of freedom and peace and the ease, right? Yes, the ease. Yeah. Et combien on a résisté, en fait. C'était très marrant parce que moi aussi, je me disais, ouais, je vais faire toutes les classes Access, mais sauf la classe entité. Ça ne m'intéresse pas. Je suis pas... Et Chandana qui dit, moi aussi, je disais, non, je ne la veux pas. Et c'est très marrant parce que, en fait, combien on résiste à nos capacités, combien on résiste au potentiel qu'on peut avoir. Et en choisissant ça, combien d'aisance, combien de joie et de liberté on peut recevoir après cette classe. Yeah. So that's something, you know, what you were talking about, the ease and the peace, because when there is total inclusion, that is the space of ease, because now you're being your natural self. Instead of being normal by judging and separating and, you know, fighting what you've decided is right or fighting for what you've decided is wrong, and, you know, fighting against the wrong and fighting for what's right. And instead of being that, instead of being that energy, you're just being inclusion, and you're like, oh, does this work for me? Yeah. Okay, I'll choose it. Does that work for me? No. Okay, cool. Some other time, maybe. Yes. Et quand on avance dans cet espace où où on inclut tout, en fait, et c'est là où on accède à la joie et à l'aisance, parce que la joie et l'aisance vous donnent plus de vous, et c'est là où vous vous rendez compte que c'est votre état naturel. Quand vous êtes en résistance ou quand vous êtes en réaction ou quand vous êtes en train de réagir ou de créer la séparation avec quelque chose, ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous donne de l'aisance. Et après, quand vous êtes en communion avec tout, vous êtes là à vous dire, oui, je vais choisir puisque ça me donne de l'aisance.
Et ben si non, ben c'est pas grave, on le fera plus tard. Yeah. Yes, that's so Yeah. And inspiring when you speak about ease. yeah. That's ease thing that I mean, in this reality, it's kind of a dream or a concept coming from a fairy tale because we get used to have, we should fight for something, we should have, I mean, we should struggle. And when you just start tasting the ease, you can't Yeah. choose anything Yeah. else Yeah. from that, even for everything, for your life, for your relationships, your businesses, Yes. whatever, your body. Absolutely. Yes. Yes. How true is that? Because, when you start to also, you talk about the concept, ease seems to be a concept in this reality. I mean, peace seems to be a concept in this reality, because in this reality, the way we look at peace is really looking at it as a distractor implant, Mm. something to distract us instead of, just being it. But when we truly look at ease and we look at our reality as peace, how much of receiving is that, and how trained are we to not receive instead of to receive, like Yeah. with my body. I'll wait for you to translate. Yes. Yeah. Donc, on parlait de l'aisance. L'aisance qui, pour moi, était un concept qui sortait des contes de fées, parce que dans cette réalité, on nous dit qu'il faut galérer, il faut que ça soit difficile, il faut lutter pour avoir quelque chose, etc., etc. Et quand on goûte à l'aisance, notre vie prend une tournure totalement différente et euh, on peut plus refuser cette aisance parce que on veut l'avoir dans nos relations, dans nos business, avec nos corps, etc. Et Chandana disait justement, oui, effectivement, euh, combien l'aisance est quelque chose de juste extraordinaire. Et on parle de paix aussi, parce que dans cette réalité, même la paix avec soi-même et la paix avec nos corps, etc., c'est un concept, mais qui est un petit peu, on le voit comme un concept au lieu de être ce sentiment de paix et de sérénité avec vous-même. Yes, when we talk about peace, actually, being the peace, being the Yeah. ease is Yeah. something just incredible, just magical. Incredible. Yeah. And how many of us create the trauma, the drama, the problems, the difficulties to just feel alive, to make our Yeah. bodies feel alive? We create a disease, or we create some problem in financial reality or with relationships or something, so we can finally believe that we are alive. Yes. Et combien on crée le drame et les traumas dans nos vies, les maladies, les problèmes de santé pour juste se sentir vivant, parce qu'on est là, on se bat pour quelque chose et on sent qu'on est vivant. Yes, I get this, but also um, I was using trauma and drama for escaping Yeah. from me. Avoiding, running away from you. Yes, Yeah. yes. And that's what we Getting do. yourself busy. Absolutely. And running away from your awareness, using the Exactly. energy against you instead of with you, Yeah. as who you be. But instead of being that, you use the energy so much against you. So that starts to hurt you. That starts to hurt your body. So it's not like you can have, semi or conditioned awareness. You can't be aware in certain areas And and shut not. down your awareness. Yeah, you're Exactly. either aware or you're not. Or not. Yeah. Totally true. And that's for an X-Men, it's really hard if you don't Yes. have the tools. Oh my God. So definitely shut Absolutely. everything. Yeah. Donc, oui, quand elle parlait de la paix, du drame, etc., moi, j'utilisais ça plus pour me sauver, pour m'éloigner, pour ne pas être présente dans mon corps. Et Chandana disait, ne pas être présente aussi avec ta conscience, parce qu'en fait, la conscience, c'est une seule et unique porte. Donc, où on est conscient, où on ne l'est pas. On ne peut pas être moitié-moitié. Et pour une X-Men, je disais que fallait tout couper pour avoir de l'aisance. And how much we are using this also to avoid our awareness of entities. That's just it. We use the energy against us inside, and by putting our barriers so high that you really stop receiving everything. Yeah. Instead of putting your barriers down and receiving. And we use fear as a way
to keep our barriers up. We justify the barriers up with fear. It's like a justification system put in place because that's why I'm scared, and that's why I should have my barriers up, and that's why I shouldn't go there. You know, so there are a whole lot of justification systems put out there to rather keep your barriers up and not receive. And that's what we've been educated to do in this reality, unfortunately, instead of putting our barriers down and just receiving. Yes, so true. Donc, c'est vrai que justement, on évite ça, alors on lève nos barrières et on trouve des justifications en se disant oui, mais non, mais ça fait peur, moi j'ai peur, donc j'y accède pas et donc je m'empêche de recevoir et je ne reçois rien. And when you talk about a kind of resisting to receiving, how much I remember that I got allergies from all my like let's say 10 years ago it was it was recurrent, and with time and with access classes and with entity class I noticed that all these allergies was related to awareness of entities. And this totally changed my world, how much ease I could receive from this class just with acknowledging my potency or my awareness of that. Et je me souviens avoir eu des problèmes d'allergie pendant une bonne dizaine d'années. Et justement, en faisant la classe entité, je me suis rendu compte que toutes ces allergies étaient juste de la conscience ou juste, oui, de la conscience des entités, etc. et des capacités que je n'avais pas reconnues. Donc, combien ça travaille contre vous de ne pas reconnaître ou de résister à vos capacités. Yeah. So it's really about, you know, if there's an allergy or if there's something showing up in your body, it's not because of the entities. It's really, like you said, it's you're resisting the awareness and you're resisting what they are here to gift you or receive from you or just communicate or just sometimes just to say bye. And, you know, your body, the sensory organ. Yeah, it's just your sensory organ. It receives the information and it's going to show up in the way it knows, you know, to let you know that, hey, you want to say hi? Here, or, I'm here. Yeah, I'm saying bye. That, you know, like, Et justement, donc, quand on parle de comment les choses apparaissent dans notre corps, en fait, c'est pas à cause des entités, mais c'est le fait de résister à votre conscience de ça. Et plus vous résistez, cela apparaît sur votre corps. Et puis, parfois, votre corps a juste envie de vous dire, c'est comme un GPS ou quelque chose qui vous donne l'information pour vous dire il y a une entité ici où il y a quelque chose et elle veut te dire ça ou peu importe. And yes, when you talk about resisting to awareness, this topic is truly meaning a lot for me because I struggle with that and my body and when we talk about receiving informations from entities, people sometimes think that it's only communicating with ghosts. Yeah, so true. And for me, I noticed after a few months that the classes was talking to me, the plants was calling me to water them, and I was the animals too, and I was not able to receive them because in my mind, even talking to entities was talking to spirit or ghost or whatever in this direction. Absolutely, because that's what they've been defined as, right? Yes, they've been defined as this evil world. It's like, you know, you lose your body and you suddenly become from a mom or a dad or whatever, you know, you just give up your body and the next minute you become a ghost for your kids. And a minute back, you're being called mama and daddy and whatever. And you give up your body, you choose to move on. And instead of still being the mom and the dad or still being acknowledged as the being who you be, you suddenly become, oh my God, that's a ghost. It's like, look at that. It's such abuse and it's so unkind. You know, there's so much of unkindness that we throw out at that world as that, you know, and when we put that out there,
there's also a certain amount of unkindness that we're being to our beings. Mm. Because Yeah. true embodiment is inclusion. Yes, including everything. Yeah. And not don't judge it. Yes. Yeah. Mm. Donc, je disais que, en fait, combien de nous, on croit que communiquer avec les entités, c'est juste communiquer avec les esprits ou communiquer avec les fantômes, et on oublie on oublie de recevoir, parce que, par exemple, pour moi, j'ai longtemps senti que les classes, les plantes communiquaient avec moi, mais je n'étais pas apte à recevoir ça parce que j'avais ce point de vue que les entités, c'était seulement les esprits. Et Chandana qui dit combien de parents, son parent, une maman qui est là à la maison et qui décède, et quelques minutes plus tard, ça y est, elle est considérée, elle passe du statut de maman à un statut de fantôme. Et avec tous les points de vue et les limitations et les idées reçues qu'on a eues par rapport à ce monde, combien on s'est privé en fait de tout ça. Chandana, we have also a new manual, right, on the class? Yes, we have a wonderful manual. Yes, a brand new yes. manual, and we have some wonderful new energies that have been introduced by Shannon, who's the creator of yes. Talk to the Entities, who's Gary's daughter, and she's just so brilliant. And what she brings into the world is truly this bioenergetic nurturing that you be not just for yourself, but for people around you who you can see, but also for every molecule on the planet that's not visible or that you can't identify based on your five senses, but that are there. You be that beautiful energy for them, and you're willing to gift and receive from it all. Yes, it's so inspiring when you talk about that, because I had this sense too that the energy of the class shifted a lot in a way of receiving more from everything, and this space of melting, being in communion, and just being all the molecules in same time. And that's really inspiring, even with the earth too. This opened a lot to receive more from the nature and from the earth and from everything. Donc on a un nouveau manuel aussi pour la classe, et Chandana disait que Shannon avait introduit de nouvelles énergies aussi, plus dans le recevoir et d'être dans cet espace de communion, de communion avec tout et toutes les molécules, et de recevoir. Et j'ai dit qu'effectivement, moi, j'avais perçu ce sens de communion, et ça m'a aidé à recevoir plus de la terre, de la nature, et d'être vraiment, d'être toutes ces molécules en même temps. Yeah. And when you talk about the tool, who does this belong to? Yes. I truly got how expansive that is when you can ask, who does this belong to? This lifetime, some other lifetime, an entity, disembodied, embodied. The earth. What? The earth. Yeah, right? Yeah. And it's like, having had, when you've been educated to push your awareness down and to just think yourself into choices, you're actually choosing from what is right and what is wrong, instead of asking, what do I know and what can I choose here? You're educated into thinking into choice, which is such a lie in this reality. It's such a lie. And it's such a contraction of what's truly available. Your choices are huge, but we limit them by using the mind instead of perceiving what we know. Perceiving what we know. Yeah. Wow, I love it. Perceiving what we know. Yeah. Beautiful. Yes. Donc, elle parlait de l'outil à qui ça appartient. Quand on dit à qui ça appartient, quel outil juste extraordinaire. À qui ça appartient? Est-ce que c'est à un être? Est-ce que c'est à une entité? Est-ce que c'est à quelque chose? Est-ce que c'est à la terre? Et combien on s'est privé, en fait, en coupant notre conscience. Et si on était capable
de percevoir ce qu'on sait. Percevoir ce qu'on sait, c'est quelque chose de... Waouh, j'ai senti que ça a ouvert quelque chose dans mon monde parce que percevoir ce qu'on sait et ne pas aller dans son mental, ne pas aller dans la logique, etc. Yes. Yeah. Mm. And now we have these wonderful, initially, when Shannon wrote the manual, which is so many years back now, she wrote um, about communicating, clearing, and receiving from entities. Now we have 4 of them. We have clearing, we have communicating, we have receiving, and we have cooperation, where you actually also are going to be facilitated into cooperating and receiving the cooperation of the earth, of the ancestors, of a land, and so much more. So much more. Yeah. Donc, Shannon avait écrit dans son livre, in her book too, yeah, but in the class, in the first manual. Donc, dans le premier manuel, on avait que déblayer, communiquer et recevoir. Et elle a introduit un autre chapitre qui est la coopération avec les entités. En fait, quand vous dites coopération, combien vous pouvez coopérer avec la Terre, avec les endroits et avec les ancêtres et avec etc., etc. Et combien vous pouvez plus recevoir. Yes, when you just said land, I just tap in Alugar strangely. Yes. Yeah, yes, I had right. been like pulled. Yeah. And how much we could tap on that energy and just receive. Absolutely. Just receive. Be this Absolutely. energy. Yes. Be this contribution for this planet, but coming from the future, coming from infinite possibilities, coming from a magical space. Yes, an infinite choice and infinite receiving. Infinite choice and infinite receiving. Yeah. Exactly. Yeah. Donc, quand tu as parlé des terres, c'est très marrant parce que j'ai été juste happée par Alugar et je me suis dit combien on pourrait taper dans cette énergie et combien on pourrait recevoir et combien on pourrait fonctionner de cet espace de recevoir du futur et d'amener le futur au présent et aussi d'être dans cet espace de ces possibilités infinies, de ce recevoir infini et de cette infinie contribution. Wow, I feel dizzy. I always am amazed at how you ladies do this. I mean, you translators, ladies and gentlemen. Oh my God, I'm like, wow, so amazing. Such an inspiration the way you translate. You know, the funny thing with translation is that your brain is out. Yeah, that's the best part of it. That's the best part of it. And that's why you get fried, like double fried in both languages. Absolutely. And it's so wonderful, right? Because you start to recognize that energy is the first language. Totally. And that's where when you communicate with the entities, you start to recognize that even more. And you start to communicate with every molecule, and every molecule speaks with you, and every molecule gives you information. And the way also how it communicates with you. We think that this ghost will come and tell us this or that, or the cat will, I don't know, but this image thing and this whole package that package, right? The package that you... I mean, it's been packaged like this thing with big red eyes and horns, and it's like blood coming out of the mouth, and all this horrible or just a white sheet, all those gory images that have been sold to us by books and movies, and all of that. And it's such an image that's put out there in front of us, that's given to us as a definition of spirit world, so we can always be terrified. Totally. So true. Donc, je dis que je me suis auto-grillée. Elle parlait des traducteurs et elle disait que c'est juste extraordinaire comment vous arrivez à balancer à passer d'une langue à une autre. Et je disais que en fait, le truc qui est agréable avec la traduction, c'est que notre esprit, notre mental est déjà out et c'est pour ça qu'on est facilement grillé.
parce qu'on se grille dans les deux langues. Et aussi, on a parlé de la communication avec la manière avec laquelle on communique. En fait, on communique plus énergétiquement et l'énergie est notre première langue. Et puis aussi, en fait, communiquer aussi avec les entités, c'est pas l'esprit qui va venir vous parler avec une voix rauque, etc. C'est plus recevoir ces images, recevoir ces informations en images, en package qui vous arrivent comme ça. Et Chandana qui parlait du côté vraiment stéréotype de le vampire avec les cornes et le sang, etc. Et combien on nous a fait peur avec toutes ces images et qu'elles sont ancrées quelque part dans nos têtes pour nous faire peur et pour finalement ne pas recevoir. Wow, you're brilliant. I love the way you catch every word and you just put it out there. It's beautiful. Yeah, because I struggle more with the energetical is working. Yes. It's so much ease. That's what that's why we are here actually. Yeah, absolutely. So much ease to so speak much ease. energetically, to open more to the energy. It's less complication than using words and it's so there's so much, it's so much of hard work to have your barriers up and to do it the right way and never the wrong way, and but it's just so much ease, and there's just such a space of peace. Yeah, when you're an allowance of yourself and everybody else around you just the way they are, and you're an allowance of the choices people make. Yes, so much ease, including yourself. Especially yourself, because how much we are allowance with others, but how when much it comes we to are us, mean. So we still have mean. points of views. Oh my God, so mean. And being in this perfection space and this judgy space with ourselves. Yes. So actually, Talk to the Entities really got me to recognize my having my barriers down is my willingness to also be an allowance of me. Receiving you. Receiving me and just as allowing me to be seen for who I be, the vulnerability, without the fear or the need to hide or to be protected. Oh, yes, to be protected. Yeah. Mm-hmm. Yes, that's interesting. To be protected. Yeah. Thank you for the awareness. I will explore it. It's definitely like, You're welcome. Donc, effectivement, on parlait c'est tellement facile de communiquer énergétiquement. C'est tellement moins compliqué de fonctionner en étant dans cet espace de bienveillance envers les autres, envers nous-mêmes, cet espace de communion et ne pas avoir ces barrières levées et être dans la justesse. Ça doit être fait comme ci ou comme ça. Et juger les gens et se juger aussi parce que tellement on arrive à avoir de la bienveillance pour les autres, mais on est tellement, tellement méchant avec nous-mêmes. Et Chandana disait que justement cette classe entité lui a servi à avoir cette bienveillance envers elle-même, sans essayer de se cacher ou d'avoir besoin d'être protégée. Je disais, avoir besoin d'être protégée, ça, il faudrait que je l'explore. Merci pour la conscience. Yes. Yeah. It's gonna be 21st, right? It's gonna, the intro is on 21st. Yes. 20th is the intro, and it's going to be a 7-part call. Yeah. And I love this format. Yes, so do I. It creates so much more, I've noticed, it's kind of, you're present with the class, with the entities, and every day is new information, every day. And then the best part of it is for 7 days to 8 days, you are with, we are together in the class and we are discussing, we are talking about, we're sharing our awareness, we are perceiving so much more. Yes, it's like having three entity class in one. Absolutely. That's the sense that I had. Donc, on commence le 21 et ça va être pour l'intro et le 21. Et on va s'étaler sur 7 jours. Et je disais que j'adorais ce format et Chandana aussi parce que
on a cette possibilité de se voir chaque soirée et de parler et de se faciliter et aussi d'avoir plus de conscience. C'est comme si que vous aviez en fait 3 classes entités en une. Parce que ça va s'étaler sur une durée qui est beaucoup plus longue et vous aurez la chance d'explorer au fur et à mesure. And for me, it's give me this sense of being able to be the tools of talk to entities. For example, absolutely. when you have the clearings and when you start asking questions, so you have this full day and this full night to practice and to come back to your facilitator and ask him again, or just be also facilitated. And that's really beautiful. Yes, absolutely. And everything that shows up in those 7-8 days is something to do with, you know, you're receiving some information. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Et justement, moi, j'avais ce sens d'avoir le temps de pratiquer les outils parce qu'en fait, vous allez apprendre un outil puis vous allez l'utiliser pendant toute la journée, toute la nuit et aller revenir à votre facilitateur et poser des questions et être facilité encore, etc. Et ça vous permet d'accéder à beaucoup plus de recevoir. Vous avez cette capacité de recevoir plus par rapport à ça. Ah! I'm looking forward. Yes, me too. I'm looking forward to this class. Yes, and I wonder how many could join us and how much fun we could have. And this class also is translated in several languages. And one of them is the French language, and it will be translated by me. And there is wonderful you. Thank you. You too. Donc cette classe va être. Yes. Sorry. There is Dutch. There's Dutch. There's, yes. Yeah, and I'm not sure how many more languages. Slovenian, there are a few more. Yes, Slovenian. Yes, Slovenian, Dutch, and I think German. German. Yeah. Donc, cette classe sera traduite dans différentes langues et entre autres le français. Elle sera traduite par moi. On a aussi l'allemand, le Dutch et aussi le slovénien. Et ça, elle va être faite en anglais. Et comment ça devient encore mieux? How does it get any better? Truly, I wonder, sweetheart. I truly wonder. What else is possible from here? Yes, what else is possible? Yeah. What can we receive even more from the future? I wonder what we can acknowledge today that we know about the future that could have us actualize it right away. Yeah. Je me demande ce qu'on pourrait reconnaître aujourd'hui, qu'on sait du futur qui pourrait être actualisé aujourd'hui. Wow. I want to write it. We will post it on on your page. yes, for sure. Thank you. Thank you so much. Thank you, sweetheart. I'm just so grateful, and I'm just so grateful for everyone who joined. Yes. We won't be able to see who joined us, and if you have questions, we are happy to get back to you. Yes. And we're just so grateful for everyone. Thank you. So whether you saw it live or whether you catch a replay now or 100 years from now, love you. Exactly. Bye.